අයිබන් කට්ටියට ඉතින් අද ගෙනලා තින්නේ Hogwarts Legacy gameplay එකක් තවත් ඉතින් අද අපිට තියෙන herbology පන්තියක් ඉතින් biology වගේ තමයි ඉතින් කට්ටිය නින්දයි දන්නේ අද gameplay එක බලලා. ඉතින් කොහොම හරි අපි මුලින්ම පළවෙනි herbology පන්තිය බලමු අපිට මොන වගේ දේවල් අද එකේ කියලා දෙයිද කියලා. පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් තමයි කියන්නේ herbology පන්තිය හින්දා මම දාන්නේ. කොහොම හරි බලමු අපිට මොනවා කියලා දෙයිද කියලා. ඒ ටික තාම load වෙලා නැහැ. තව ටික load වෙයි. අනේ නේ load වෙලාද? මේ හැටිද ඒකේ? හරි. මේ තියෙන herbology මේක උගන්වන තැන පැයන වැඩි හැමතැනම ගස් කොළන් ගැන තියෙනවනේ ගස් කොළන් තියෙනවා. She growing Punja's onion again. When in up a herbology teacher. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is Professor to see you Garlick, again, Lenora, dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Apple Puff student. Oh, hello. Hello, darling. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Sebastian inna pora ahunane ape වැරත් මේකට බලමු පොර කොහොමද අපිට මේව කරන්න කියලා. හැබැයි පොර අවුලෙන් හිටියේ නේද? This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Maya Bandura. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. අපේ කන් වහ ගන්න වලට මතකද මේ මේකක් තිබ්බා. Grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. කෑ ගහයි දන්න මගේ හෙඩ්ෆෝන් එකත් පිස්සු වෙන්න වෙලාවට. අඩේ උන් කෑ ගහනවා පාන් අල්ස දේවා. දාපන් පරයට. ඔව් බිදෙනවා. දාපන් ඕක. අම්මන් දාන්න. Maya Battle. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. ඉතින් ඇයි ඒක ඉගෙනුවේ කිසි තේරුමක් නැහැ නේ කියන්නේ. නෑ නේ අපි උඩ ඒ පැල ගලවන්නේ. රෙපරර් එකෙන් හැදුවේ ඒකි. හැම සැරේම එහෙම වෙනවා රෙපරර් එකෙන් හදනවා. එහෙම තියෙන්නේ නැති. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting potting tables. Sebastian, you can all get started. I need to have a brief word with our new students. I wonder if hippogriffs like bossa, what is that? Sebastian, Muna Bend Pantica. Muna Sebastian. Sebastian Nangi. Sebastian left la අයියෝ Sebastian මට බත් එක ටික කතා කරන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ. බත් එක කතා කරන්න ඕනේ මට ටික. තරහද යාළු. මුත් එක්ක බෑ කතා කරන්න. නංගි කෙනෙක් ඉන්න අපිට ඔක් කරද. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Professor Weasley's had some rather marvellous. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. එක කතා කරන්න බෑ උන් වෙන මගුල් වගේක් කියනවා. හරි හරි ඉතින් ඒක ගලවලා දැම්මම මොකෙක් වුණත් ඉතින් කෑ ගහන එකට බය. Sebastian ඔයා. ඔලා අඳුර ගන්න බෑ බම්මට රෙද්ද. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I nearly went deaf කියලා දෙමුද? Don't be a simp boy, don't be a simp. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal. So remember to keep those ears protected.
Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in මම ඇට Hogsmeade. වගේ You ගත්තනේ. visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to Thank have you, your own thank you. potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okay. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. අඩේ විකන් වර්ල්ඩ් පෝෂන් එක. හරි හරි මට ඒක I හදන්න should ඕන. think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. එතන මාත් බෙලේ. පොටින් ටේබල් එක අන්ලොක් වුණා. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. හරි මංගා තියෙනවා. මෙව තියෙනවා. ඩිටනි. ඔය බෙල කරමු අපි. හරි මේක තමයි විගල් වර්ඩ් පෝෂන් එක හදන්නේ අපිට හෙල්ප් පෝෂන් එක. හෙල්ප් ගන්න මේක තමයි හීලින් පෝෂන් එක. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your අඩේ fingers. ඇත්තට මේ කොණ්ඩේ They're කොච්චර too දිගෑදිනේ. light. කොණ්ඩ දෙකකුත් මේවා කරලානේ ඔච්චර දිගට තියෙන්නේ. ඇත්ත ජීවිතේ වුණානේ. රපුන්සල් left. බොසා තාම කතාවක් නැහැ. ඌ අමාත් එක තරහෙන් දින්නේ. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. හරි හරි ඒක Excuse අවුලන්නේ. me. මම හිතන්නේ දැන් අරුව Sebastian. අපි ඩිෆෙන්ස් And අගේන්ස්ට් he's ද ඩාර්ක් good. කාඩ්ස් එකේ තුව පරාද කරා. really දැන් good. අරකිනුත් ඌ අහුනේ. Really ඇත්තට විදිහට තරහ යන්නේ සාධාරණයිනේ බා. මේ අලුතෙන් ආව ඇවිල්ලා මම මේ සෙල්ලම් දාන Thank you. තරහ යන එක I සාධාරණ. nearly put Sebastian in his place myself. ආ? I mean, I would have ඒව if ගත්තා Hagrid ඒක. hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during මූ a මගේ fight. පස්සෙන් එන්නේ. We Gryffindors fight with honor. මං ඉච්චර අවධානයක් No දුන්නේ නැහැ. offense. Sorry. හරි එන්නෙන්න. එන්නෙන්න අවුලන්නේ එන්න පස්සේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ මටේ පැල තියෙනවනේ කොල්ලා. ඒ ටික එකතු කරගෙන යන්න ඕනේ. නෑනි එච්චරයි තියෙන්නේ. පව් බම් මං Here උට we එච්චර are. අවද. මොකද Home of කියන්නේ? the Chinese chomping cabbage. හරි අපිට මෙව්වා ගන්න කිව්වා. Go on. Grab. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do අපි the ඔක්කොම rest. ගමු. සන්නාව කියන්නේ ඒකනේ. චයිනීස් චොපින් කැබේජ් කියන්නේ මේව තමයි. දැන් මොකද කරන්නේ? They'll give them anything they can get their mouths on. මරු බණ්ඩේක. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. ඉවරද? එන්න බැයිද හබක් මං ගාවට? Vicious little මම bastards, හැර තමයි යන්න aren't එපා. they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
පවුනේ නේද? I suppose they could prove useful මූනේ අපිට outside of the ඉගැන්නුවේ ඒක. greenhouse. අපි ඒක හින්දා Nothing wrong with a bit of backup, කතා කරන්න නැති. even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay. අද පැලපන්තියෙන් අපිට ඕව තමයි See you back ඉගැන්නුවේ. in class. මං ඒව නැතුව ගියා. මේ තව මොනවා හරි මං දැක්ක තියෙනවා. මේ මොනවාද? රෙසිපි. Brewing time. Uterus potion මොකක්ද මොකද තියෙන්නේ? ඒක බෑ. හරි අපිට මේවා තියෙනවනේ. දැන් ඒ වගේ සෙල්ලම් දැම්ම හැකි. අපි ඔක්කොම ගමු. තණ්හාව කියන්නේ ඒකනේ මචං. මම ඇත්තටම අද ගියා මගේ හෙඩ්ෆෝන් එක හදන්න දෙන්න. මේ අක්කෝ ඒකවත් දන්නේ නැහැ. මන් දන්නවා හදන විදිය. උන්ට කිව්වට උන්ට තේරෙන්නෙත් නැහැ. මන් දන්නවා හදන විදිය. තිරාට මන් දන්නවා. හොරයිලාට මං කිව්වා මෙහෙම හදන්න කියලා. උන් ඇත්තටම බයක් තියෙන්නේ. මොකද හෙඩ්ෆෝන් වල අර වයර් එක පොඩ්ඩක් දන්නවනේ හීනීනේ. ඒකින්ද. හරි පැලපන්ති ඉවර නැහැ තාම. පැලපන්ති තව තියෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් ගාලික් ප්‍රොෆෙසර් සුදුලු. helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. මේන් අපි මේක ඒක තව මිනිත්තු 5ක් තියෙනවා ඒ පැලේ. Sorry, Mr. Clopton. අකඩීච. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. ඇත්තට මාත් කැමතිම හොග්වර්ට්ස් වලට ගියොත් කැමතිම මේකක් තමයි මේක. මේකයි සූලොජි එකට මොකක්ද කියන්නේ සත්තු ගැන ඉගෙන ගන්න එක. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to මම your කැමතිම garden, ඉතින් මේකට and it will චාමු tend to ගන්න you. එක. Defense against the dark. Well, I suppose that's everything. Do come මොන by for a නරකම chat ආකාරයක් නේද? sometime. I so enjoy checking in with my new මගේ ඇඟ ඇතුලේ students. තියෙන වොල්ඩමොට් ඉන්න වොල්ඩමොට් අවදි කරන්න. යනවා ටීචර්. බයි කියලාමුකෝ මම බයි කිව්වේ නැහැ ටීචර්. පුදුරු Those mandrakes are really Good luck. relishing their new pot. hello. මම යන්නගේ බයි To make anything grow, we must first understand it. කො මේව That පැලේ goes for මගේ plants as පැලේ well මේක as අරගෙන friendships. යන්න. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse. මට හෙල්ත් පෝෂන් නැහැ. අයියෝ. ඕකේ. මට එන්න වෙනවා කියන්න ගන්නනේ. හරි කමක් නැහැ දැනට යන්කෝ. මොකක් හරි මම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා වලට ඒක කරලා පෙන්නන්න. මට එතෙන්ට ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරේ ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරන ලෝඩ් වෙලාවට වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ විතර යන එක කෝල් එකක් එනවා රෙද්ද අපේ අම්මා ෆෝන් එක දාලා යනවා. මත යන තාම කිව්වට අහන්නේ. බලමු මොක. කෝල් එක ඉස්සුව සමහර විට මට මේ රෙකෝඩ් එක ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැති වෙයි. දන්නවනේ ඉතින්. නෑ කතා කරොත් එහෙම. hello. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ ඉතින් දන්නේ නැද්ද? Someone who's related to the inventor of Skelligro. It's Yeah. true. Limfrid of Stinchcombe his name was. හරි පොඩි ස්ට්‍රක් එකක් යනවා මේ වගේ වෙලාවට යනවා. මේක නම් ඔයාලා වැඩ කරන විදිහ Wasn't දැක්කා. that first year keeping one under her bed? I'm sure the prefects would have found her out if she was. I'd imagine it could be. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? after the පෝෂන් incident ක්ලාස් in රූම් Hogsmeade? එක. අද පෝෂන් ක්ලාස් රූම් එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මායා ජලයේ මොකක්ද කියන්නේ? ඒක මොකක්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? පෝෂන්. පෝෂන්. මොකක්ද සිංහලෙන් කියන්නේ බලන්න. මායා වතුරනේ මායා ජලයද? පිරිත් පැන්ද? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. ඔය පෝෂන් You උගන්නන will begin කොණ්ඩේ this වවල term ලයින් by එකේ brewing a Wigan-welled potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion
might come in handy. Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before Ravenclaw? today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. පොරක් නොන්ඩි ගහනවා නේද? You never know when you might need it. Please begin. අපි අද හෙල්ප් පෝෂන් එක හදන්න මේක හීලින් පෝෂන් එක හදන්න ඉගෙන ගන්න. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. උපුරලා වද්‍යොත් බය වේ. හිමීට කරන්න ඕනේ වැඩේ. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. පළවෙනි එක හදන්න දෙනවලු. මොකද්ද අර අනිත් තව පෝෂන් එකක් අපිට ගන්නනවා. අපි ඒකට බඩු ටික ගේන්න යන්න මෙයා ඔෆිස් එකේ තියෙනවා කිව්වේ. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? පොර මොකක් හරි අපිට නඩුවක් දාන්න හදන්නේ. අපි කවන්නේ අපි ඇත්ත He did කියමුකෝ. say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with Weasley potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ඒකෙන් අපිට අලුත් මේකකුත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකින් හින්දා අපි ඒක අනිවාර්යෙන් ගේමු. නිකන් මෝඩයා වගේ කතරියා නම් එහෙම මට ඒක දැනගන්න වෙන්නේ නැහැ. ගමු කොහොම තියෙනව ගමු. යේ විගල්බට් පෝෂන් එකක් හම්බුනා. හරි අපිට මොනවද? ඇෂ්වින්ඩ් එග්ස්. ඇෂ්වින්ඩ් Google කරලා බලන්න ඕනේ. ඇෂ්වින්ඩ්ලාගේ බිත්තර අපිට හම්බුනේ. බිත්තර. හරි අරයාගේ පිහාට ගත්තා. Whooper feather. හරි ඒක ගත්තා අපි හොර වැඩක් ඒ නම් කරේ. මේ මොකද්ද? මොකක් හරි. Dark mongrel fur. මොකක් හරි ගත්තා. කාගේ හරි මේ මොනවද? බූල් කියන්නේ අර අපි බල්ලුන්ගේ මයිල් නේද කියන්නේ. Potion should not be that color, Miss McDowell. Gareth Weasley. බොස Here's බඩු the ගෙනා. Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Alright, thank you. Sebastian. Oh, Aniva.
Sebastian නෑනේ අප්පා වැඩක් නෑ Sebastian නෝ කොහේ යනවා Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. මොකද්ද කියන්නේ brave address Persian මට ඕනේ තව මොකද්ද හරි මේ තියෙන හරි අපි ඒක දැම්ම a potion that enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin මේකෙන් අපිට නිකන් ගල් වගේ ආවරණයක් අපේ ඇඟේ හැදෙනවා එතකොට අපි ඩිෆෙන්ස් වෙනවනේ ඒ කියන්නේ අපි ආරක්ෂා වෙනවනේ එහෙම එකක් වෙන්නේ And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? ඔන්න බලන්නකෝ ඒකෙත් වැඩි Wait, it's not supposed to. මොකෙද පිප්පුවේ අයියා කලබලේ Well done, Gareth. කලබලේ කොහොමද What now, Mr. අයියෝ කලබලේ Weasley? ගියානේ මම බලපු ගමන් Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Gini timune Again, hitte. Mr. Incendio. Weasley did not do this on his උන්ට own. ගානක්වත් නැහැ නේ අඩේ ගිනි තිබ්බට Keep your potion stations organized and free of clutter. මට මේක හදන්න ඕනේ ඕක් ලම් ජූස් කමක් නැහැ කමක් නැහැ දැන් මම ගාව දෙකක් තියෙනවානේ අර තියෙන හෝක් ලම් ජූස් අපි අරක හැදුවනේ කොසා මම බඩු I හැදුවා brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. මට I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will ඔයා කනේ say සද්ද දාලා තියෙන you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And හැබැයි you අප do well මාර්තුනොත් to නම් remember මං that you're not a කෙලින්ම potions master quite yet. පන්ති තහනමක් In දානවා addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. හරි මචං මම යන්න I think each of us has had enough excitement for one day. Class is ඔව් dismissed. වීස්ලි කාර්යය මාට්ටු කරානේ That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. මොකද කරන්නේ අපි හොඳ වෙනවද නරක වෙනවද ඔක අල්ලලා දාමු බා Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. ඕකේ බොසා මම යන්න බයි see ya හරි මම යනවා I hate Where are to they? see a creature get put down මම like හිතන්නේ that. පන්ති ඉවරයි But trolls have එදට no පන්ති business. ඉවරයි එහෙනම් ලබර් සතිය හමු වෙමු නේ ලබර් සතිය නෙමෙයි හෙට අනිද්දා වීඩියෝ එකක් දාන්න තා දැන් පොඩ්ඩක් මේ අය මොකේද යන්න දෙන්නේ බලන්න එක යන්න දෙන එකක් පෙන්වන්නෙත් නෑ හො එළියට යන තැන දන් මතක නෑ ඔයි එළියට යන්න කොහෙන්ද මෙතන මේක මතක තියාගන්න මට එනම ගේමක් දෙන්න හරි එළියට යන්න තැන අතන තියෙන Ugh, my robes are going to reek from them inspiration for the rest of the Handy resource indeed, your field guide. හිර වෙන්නයි යන්නේ අනේ හිර උන්නේ නෑනේ ඔයාලට මේ පොට්ටේ මතක ඇති හැරි පොටර් බලපු කට්ටියට I wonder if you might be able to help me with a small project. හරි මම උඹට පස්සේ උදව්වක් දෙන්න දැන්ට මම මේ යන්නම්කෝ එතට මට මොකක් කොහෙටද යන්න තියෙන්නේ බලාගන්න එතට
ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ. ආ එක්කෙනෙක් අපේ උදව්වක් කිව්වා අපි යාට පස්සේ උදව් කරමු ඇත්තටම. හරි මට පෙන්නන්නේ නැහැ බා. ඔයට යන්න දිනවද කියලා. යෝ සිරාවට ක්වෙස්ට් එක මම මෙතන ඔව් මේ මෙතන the girl from Uganda. හරි අර අපේ යාළුවා ඔයාලට මතක ඇති එක වීඩියෝ එකේ හිටියා මේ අර කළු ජාති කෙල්ලේ. යා හම්බෙන්න යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මාතර වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. අද ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තානේ. අද පාඩම් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තානේ. ඔයාලා ඉතින් තවත් මේකේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් Hogwarts එකදී අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. subscribe button එක පුච්චලා දාලා like button එක කුඩු කරගෙන යන්න. මගේ account එකක් දැන්ලා මම ඒකත් record කරගත්තා. දැන් නම් ගොඩක් දවස් මේක දාද්දින් සමහර විට රෙකෝඩ් කරලා සති 3ක් විතර ඇයි මේක දාන්න. ඒකේ හින්දා Oh dear, I shall get in trouble for this. Accio. Levioso. හරි එහෙනම් මේක බලමු. අපි ගාව තව එකක් තියෙනවා reparo. මේ ඇත්තට අපි බලමුද මේ අප්පට මින් වුණා වැඩ. අයියෝ මාත් කරගන්න වැඩ. B Reparo. ඒක මොකක් හරි ඒක අපිට අලුතෙන් හම්බෙන එක. හරි අපිට ගොඩක් දේවල් මේකේ තව අපිට මේවා දරුණු මන්ත්‍ර ටිකක් තියෙනවා අපේ unforgivable curses ටික. හරි අපිට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේ. ඒ වෙලාවට කරමු බලමු ස්පොයිල් වෙනව නැත්නම් ඔයාලට. ඒකින්ද හරි එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. bye bye.